Experiences tumekuwa nazo mob. Most of the time unapata kuna mtu mwenye ametumia hiyo drug, ametumia drug yenye ukiona huyu this person kweli ameitumia at that moment. Amekuja kama kwa high kwa session, anataka aingie kwa hiyo session, anataka kusikia whatever is happening, ile anataka kwa session. So hiyo ni challenge, unapaka bado unataka kumweka chini. You know some people are waiting for you. Lakini sasa unapaka kumweka chini, mueleze tuko hapa because of this and that. Utakaa chini usikie atakwambia mimi sitaki hiyo, ni kwanza ni mambo ya pesa. You know you have those people. So you just have to understand this person and learn how to talk to this person. So cancer, diabetes, obesity, hypertension and asthma are all examples of non-communicable diseases, and sadly these diseases are the leading cause of death globally. But do they really affect us here in Africa, and are Africans really living with these diseases? Find out here at the African NCD Champions podcast as we share incredible stories of Africans living with non-communicable diseases. My name is Ogweno Steven and I'll be your host. Let's roll. Thank you very much for watching and for joining us back in part 2 of this conversation, where we are still looking at young people working within the Young Health Program who have been making a lot of transformative change in the communities. This program being implemented by Plan International in Kenya and AstraZeneca funding the program, helping communities learn more about non-communicable diseases and sexual reproductive health, improve policies and improve access to services. So today we are joined once again by one of the peer educators who was working in the community and who has been working for the past 5 years on this issue. And again, give us a brief introduction to yourself, tuambie kwa nini uko huku and umekuwa kufanya nini kwa ground. Okay, kwa majina naitwa Okoyo Jackie, I'm a peer educator kutoka Kibera. Natoka mtaa wa Kibera. Young Health Program iko Kibera na Mathare, lakini mimi natoka mtaa wa Kibera. So leo niko hapa kuongelelea zile ugonjwa ambazo haziwezi ambukizika kama yani tunaita non-communicable diseases. Yeah. Na mimi uongelesha watu kutoka miaka 10 mpaka 24. Na pia tunaongelesha wazazi, lakini wazazi si kila mara, lakini hao watu wa miaka 10 mpaka 24 ni kila mara. Yeah. So kila nani umekuwa ukiwa kwa ground na you are working with 10 to 24 year olds. What are some of the experiences that umekuwa nazo when you are going to do the actual education? Experiences tumekuwa nazo mob. Most of the time unapata kuna mtu mwenye ametumia hiyo drug, ametumia drug yenye ukiona huyu this person kweli ameitumia at that moment. Amekuja kama kwa high kwa session, anataka aingie kwa hiyo session, anataka kusikia whatever is happening, ile anataka kwa session. So hiyo ni challenge, unapaka bado unataka kumweka chini. You know some people are waiting for you. Lakini sasa unapaka kumweka chini, mueleze tuko hapa because of this and that. Utakaa chini usikie atakwambia mimi sitaki hiyo, ni kwanza ni mambo ya pesa. You know you have those people. So you just have to understand this person and learn how to talk to this person. So usipomwongelesha venye anataka kuongeleshwa, it can bring chaos. So those are some of the challenges that tumepata, but also tumepata wale good people wenye wanakuja, they listen to us, they ask questions, na pia wanatoka kama we also don't know everything. Wanatoka kama mtuambia vile zenye tukua tunajua. So we also learn from those people that we engage with in the community. Yeah, so in terms of your day-to-day work, so walk us through asubuhi ukiamka na leo kuna kazi kufanya under the Young Health Program, what usually happens? Okay, mimi nikiamka tu like a normal person. I wake up at 6. I wake up at 6. Naamka, the first thing I do is to pray. Me every morning nikiamka I pray. That is my routine. Naomba. I don't take breakfast. That is me, just don't take breakfast. Naamka naomba, then I go take a shower. Nitoka kuchukua shower, then I look at my program kama niko na session ya YHP. I communicate with my CHPs, community health promoters. Namuuliza leo tunafanya aje? Umeshanimobilizia watu? Akiniambia nimekumobilizia watu, naambia okay fine, tutakuwa hapo area yetu. Tunakuwa kama most of the time we conduct our sessions at Kianda. Tuko na Kianda hapo hivyo. So na conduct hapo Kianda, naambia tutakuwa Kianda at this time, letatua watu, mimi I'll be there.
Nikifika kweli field I relax because nafika mapema to prepare. Siwezi fika too late then things the highway. So nafika mapema, I prepare myself, then call CHPs analeta watu wananipata already at the scene. Nimekaa tu hapo na wangoja. So we conduct our sessions. Tukimaliza sessions, they ask questions. Naandika chini if they have questions, then I report back to my coordinator and my leads here. Yeah, and what are some of the vitu umeona benefit imekuja kwa community through the program? What are some of the stories that you can share yenyewe ukisema hiyo jamaa the benefit imefanyika because this program was involved? Stories ni mingi. Siwezi zimaliza, let me just share two. One, kuna mtu alikuwa affected sana. Alikuwa na hypertension ilikuwa juu and he was a young person. Alikuwa imagine anaweza kuwa na hiyo pressure yenye iko juu. Alikuja day 1 tukamscreen. Akasema haiwezi kuwa nini haiwezi kuwa mimi niko fit na chezaga ball. Is a football player. Anachezanga ball haiwezi kuwa, so tulimscreen tukamwambia iko juu but hatuwezi sema sasa wewe ni mgonjwa kwa sababu iko juu. Tutakuscreen siku nyingine. So akakuja into our next session pia. Tukamwambia the same CHPs carry your machine, akuja na machine. We screened everyone tukampata tu bado yake iko juu. So alienda ilikuwa so high. Tulimtuma kwa facility. Tulimtuma kenda level 3, now is level 4. Tulimtuma kenda level 4. Akaenda akaasisiwa pia huko akascreeniwa tena. And truly they found it bado iko juu. So alipatiwa some medications na saizi imerudi chini. So that's a great impact. And another person tulipata kulikuwa na alcoholic mwingine tu alikuwa anakuja, I don't know if he still drinks but alikuwa anakuja session kama ni mlevi. Alikuwa around 22 years. Ni a female, alikuwa anakuja ni female 22 years anakuja session every time kama amelewa. Ukimuita tu session alikuwa amesema nitakuja session mara mingi ndaelewe juu aelewi. So some people tuna accommodate 2 to 3 times sababu tunaelewa situation yao. So this person alikuwa affected, alikuwa anakuja kama amelewa. Tukamuita day 1, sawa. Day 2 akakuja half akatoka kama tujamaliza session. Tukumforce amalize tukamwambia tu it's okay, just go. Next time tutakuita. So the third time tukamuita akakuja kama ako sawa. So siku hizi tukimwonanga in the community, mimi personally nikimwona as a peer educator naonanga ako sawa. So I think that's a great chance from the information that we gave her, I understand that alcohol yenye anakunywa inamletea more harm than good. Yeah. I see. So second to last question, what are some of your personal interesting things that have happened to you ukiwa kwa program? Kuna wengine tumeongea na wao wasema through the program with the first time nilienda kwa city council nikaongea na wakubwa huko, wengine wame take over, wengine wamepanda ndege for the first time. What is your big thing with your personal story yenye ilifanyika when you are part of the program? Ndege hata mimi wanipandishe. Wakupandishe Nataka kupanda ndege. Anyway, mimi so many things have happened in my life since I joined YHP. One of them, I used to be so overweight. Nilikuwa na weight iko juu sana. Sana. Like since I joined YHP, I changed my diet. Na nilikuwa na weight ina reduce. So I think that's a plus to me. Kitu yenye iko juu sana. Yeah, so you are not only teaching other people, wewe pia una practice. I'm also practicing it, na nimeona imenisaidia. So even if I tell people wa change diet yao, I know why I'm telling them wa change diet yao sababu mimi pia ni beneficiary of kubadilisha hiyo diet. Yeah. You're excited to control the weight. Yeah. Very nice. So, last question. Well, just before the last question, kiwak na CHPs, I think we'd also be curious to know how you usually work with them, especially do how on a networks for ground, they visit a lot of families. So the working relationship in Akwangaje with the community health promoters. Community health promoters see watu kwa community and also people from the same community. So tukikutana ama tukiitana tunaongelea vitu zinatu affect sisi kama community, au wanakuja with what they know because from the same community. I also come with what I know sababu natoka pia kwa hiyo community. So kuengage na wao inakuwa rahisi sababu tunajua hizi vitu zote tunapitia na tunaweza kusaidiana aje kudeal na hizi issues zetu tunapitia. Anakuja na 1 2 ideas 2 3 ideas mimi nakuja nazo. So tunapata kuwork pamoja rahisi
na community pia wametu accept sababu we are people that they know. We are people that they know, na community CHPs ni watu wanawatembelea kila mara. So even their parents, kama sisi tunaongesha young people, CHPs wanaongesha their parents. So their parents wanajua this CHP napeleka mtoto wangu pali nzuri. So some people ukienda tu like tuseme umetoka different area, ukuje kwa community, watakuwa na question mark. It raises some concerns. Who ni nani? Anataka kupeleka watoto wetu wapi? But now because CHPs are from the same areas and also from the same areas, CHPs wanaongesha wazazi hao watoto, inakuwa tumebuild a good rapport within us and the parents of those people and those young people at the same time. Yeah, I see. So now last question. What would be your key takeaway or word of advice to other young people who either want to join and become peer educators na wanataka to involve themselves in activities to improve their health? Okay. Sasa angalia kamera uambie. Kitu naweza ambia young people ni tukue good change agents. Change inaanza na wewe. Huwezi taka kukuwa change agent kama wewe mwenyewe tabia yako ni mbovu. Na pia ukubali kubadilishwa na ukubali makosa yako, because most of these young people hawapendi correction. But now if you allow correction in your life, utakuwa utalearn more, because you understand that not everyone knows everything. Mimi mvile niko hapa mbele saizi pia sijui everything. So when I engage with these people in the community, I allow them to teach me what I don't know. Na pia mimi nawaambia ile hawajui. Also ukitaka kwa position yenye niko saizi hapa as a young person mwenye naongelelea NCDs, ni wewe focus on what you want to do. Start changing your behavior, start changing your diet, and start changing the people that you work with. Hiyo itakusaidia sana kwenda mbele as a young person. Yeah, and there you have it. I think that is some very good advice for other young people who are watching and listening to pick up, so that how we get them in programs like this. And with that, thank you very much again for watching and listening in, and we'll see you on the next one. Now that was incredible. Thank you for listening in. Share this with your networks and follow us on all social media at Storelink and at NCD Champions. See you on the next one.